packed. Nice. Tail right. 20 tons. I got late. Last time shall we go? எல்லோருக்கும் வணக்கம். என்னோடய பேர் பிருத்வி. நான் 2 இயர்ஸாக மோட்டோ வ்ளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த சேனல் GoPro Nomad வந்து இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பிளேசஸும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது தான் இதோட மோட்டோ. ஸோ அந்த ப்ராசஸில் இப்போ கர்நாடகாவில் ஒரு சில பிளேசஸ்லாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிருக்கோம். இந்த ரைடில் என் கூட ரங்கராஜன்னு சொல்லிட்டு என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காரு. அவர் வந்து இங்கே ஹம்பி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அந்த ரீஜியன் சேர்ந்தவர். இந்த ட்ரிப் டெஸ்டினேஷன் வந்து பட்லா ஹில்ஸ், பெட்டானா ஹில்ஸ் கனடாவில். ஸோ அங்கே ரீச் பண்ணுறதுக்கு இனிஷியலாக நாங்கள் மேங்களூர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம். மேங்களூர் டு பெங்களூர் ஹைவேல ஃபஸ்ட்டு வந்து பிசி ரோட் க்ராஸ் பண்ணோம். பிசி ரோட், தென் இந்த கல்லட்கான்ற ஊர் வந்து கல்லட்கா டீ வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. அது வந்து ஷார்ட்டாக கேட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இங்கே லக்ஷ்மி நிவாஸ் ஹோட்டல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹோட்டல் ரொம்ப ஃபேமஸான ஹோட்டல் இருக்குது. அதை யாரும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது சப்போஸ் இந்த வழியில் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா. ஸோ இந்த கல்லட்கான்ற ஊரை தாண்டதுக்கப்புறம் உப்பினங்கடின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெயின் ஊர் வரும். அந்த ஊர்லேருந்து ரைட் எடுத்துகிட்டு குக்கே சுப்பிரமணியாவுக்கு ரூட் கேட்டோன்னா, ஸோ அவங்க குக்கே சுப்பிரமணியாவுக்கு ரூட் சொல்லுவாங்க. அந்த ரைட் எடுத்துகிட்டு குக்கே சுப்பிரமணியா போகணும். ஸோ குக்கே சுப்பிரமணியாவில் வந்து மெயினாக வந்து ஒரு முருகன் டெம்பிள் இருக்குது. அப்புறம் குமார பர்வத்தான்னு சொல்லிட்டு கேபின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ட்ரெக்கு பாயிண்ட்டும் இருக்குது. ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப பாப்புலரான டெஸ்டினேஷன் கர்நாடகாவில். ஸோ குக்கே சுப்பிரமணியா டெம்பிளுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 கிலோமீட்டர்ஸ் முன்னாடி குல்கொண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஊர் இருக்குது. ஸோ அந்த ஊரில் வந்து போர்டு போட்டிருப்பாங்க பிஸ்லே காட் ரூட்டு. ஸோ அந்த பிஸ்லே காட் ரூட் வந்து ஒரே ஒரு கார், ரெண்டு சின்ன கார் தான் கிராஸ் பண்ண முடியும். ஒரு ஒத்தையடி பாதை மாதிரி அளவுக்கு தான் இருக்கும். ரூட் வந்து ரொம்ப சின்னது. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஃபுல்லாக ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஸ்ட்ரெச்சு. நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த ரூட்டில் போகாது. ஒன்லி
டூரிஸ்ட்ஸு அப்புறம் அந்த பிஸ்லே காட் பார்க்க போகிறவங்க தான் இந்த ரூட்டில் போவாங்க. இந்த ஃபாரஸ்ட் ரூட்டில் யூஸ்வலாக மான்சூனில் வந்து மோஸ்ட்டாக பிளாக் பண்ணிருவாங்க. ஏன்னா இந்த ஏரியா வந்து செம்ம ரெயின்ஃபால் ரிசீவ் பண்ணோம். அப்புறம் வந்து ஈஸிலி ப்ரோன் டு லேண்ட்ஸ்லைட்ஸு. அப்புறம் இதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கெலாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ இருந்தாலும் இந்த மான்சூனில் வந்து போகிறதுக்கு வந்து நிறைய பைக்கர்ஸ் வந்து ட்ரீம் பண்ணிருப்பாங்க இந்த ரூட்டை. ஸோ நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் போடுறேன் சம்மரில். நானும் இன்னொரு வாட்டி மான்சூனில் வந்து போகணும். அப்ராக்சிமேட்டாக மங்களூர்லேருந்து ஒரு 4 ஹவர்ஸ் ரைடுக்கு அப்புறமா வந்து ட்ரிப் டெஸ்டினேஷன் பட்லபெட்டா ரீச் பண்ணிட்டோம். ஸோ பட்லபெட்டாவோட பார்க்கிங் ஸ்லாட் வந்து வெளியே ரோடுக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ பிஸ்லே காட் வந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிட்டக்கப்புறம் லோக்கல்ஸ் கிட்ட கேட்டால் அவங்க பட்லபெட்டா ரூட் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவும் சேம் தான். மான்சூன் அப்போ ரொம்ப ஸ்லிப்பரியாக இருக்கும். ஸோ பைக் எல்லோரும் பார்க் பண்ணிட்டு தான் போவாங்க. சில பேர் பைக்கை ட்ரை பண்ணுவாங்க போகிறதுக்கு. ஆனால் இப்போ சம்மர்ன்றதால ரூட் வந்து ஆஃப் ரோடு வந்து க்ளீனாக இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக ரைட் பண்ண முடியுது. Tomorrow we will go south. Okay.